హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్టార్ పింకీస్ ఛానల్. ఆల్రెడీ కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తాను కదా, ఇంకా కొన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఈ గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేద్దామా? చూద్దాం ఇందులో ఏముందో. లెట్స్ ఓపెన్. నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ వచ్చేసి Apple iPad Pro 11 inches. Wow, so nice. Apple first time Apple product in my hands. So దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూసేద్దామా? Apple iPad Pro 11 inches. ఓపెన్ చేసేద్దాము. సో ఇది స్పేస్ గ్రే. సో ఓపెన్ చేద్దాము. ఓపెన్ చేసే ముందు సో దీంట్లో ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాము. ఫస్ట్ మెనూ కార్డ్ ఒకటి, యాపిల్ స్టిక్కర్, నైస్ కదా. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఇది కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. సో మీ ముందే ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేనైతే. స్పేస్ గ్రే కలర్. యాపిల్ ఐప్యాడ్ ప్రో. చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాగుందా? స్పేస్ గ్రే. దీని రివ్యూ అన్ని సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసుకున్నాక మీకు చూపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఈ గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేద్దాము ఏముందో. నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ వచ్చేసి ఇది ట్యాబ్ ది కేస్. ఓకేనా, కేస్ ఇది. చూద్దాం ఓపెన్ చేసి ఏ కలర్ ఉందో. సో ఇది ట్యాబ్ది కేస్ అన్నమాట. రోజ్ గోల్డ్ కలర్. సో ఎలా వచ్చింది. సో ఇందులో ఐప్యాడ్ ఫిట్ చేసి చూద్దాము ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఇది ఐప్యాడ్ కి డిజిటల్ పెన్సిల్.
సో ఇదొకటి, ప్రొఫెషనల్ పోర్టబుల్ RGB LED వీడియో లైట్స్ అంట. సో ఇదొకటి. సో ఇది లైట్ వస్తుంది అనమాట. సో కలర్స్ ఉన్నాయి, గ్రీన్, రెడ్, ఇలా కలర్స్ ఇట్లా వస్తాయి చూడండి. సో ఇట్లా గ్రీన్, రెడ్, దానికి ఇది స్టాండ్ అనుకుంటా. సో ఇంకొక గిఫ్ట్ ఉంది, ఇదైతే చాలా కొంచెం హెవీగానే ఉంది. ఏముందో చూద్దాం, ఓకేనా? సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ గిఫ్ట్ ఆల్సో. Yes, Sony. సో ఓపెన్ చేద్దాము ఎలా ఉందో. ఇది కెమెరాతో పాటు వచ్చింది 64 GB. సో ఇదొకటి, ఇంకేముందో చూద్దాం. ఇది ఇదొకటి వచ్చింది మాన్యువల్. బ్యాటరీ ఇదొకటి, ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇది, ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అన్నమాట ఇది. సో ఇప్పుడు కెమెరా ఓపెన్ చేద్దాము. వావ్, సో నైస్. సో ఇందులో ఇది బ్యాటరీ వేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆన్ చేద్దాము, ఛార్జింగ్ ఉందో లేదో తెలీదు నాకు కూడా. ఇది ఆన్ బటన్. సో ఫొటోస్ అయితే ఇట్లా వస్తున్నాయి. వెయిట్ అయితే ఉంది చాలా. ఇక్కడ స్టాండ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో దీని సెట్టింగ్ ప్రాసెస్ అయితే చాలా ఉంది. నేను సెట్టింగ్స్ అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత కావాలంటే మళ్ళీ రివ్యూ ఇస్తాను మీకు, ఓకేనా? సో ఇవన్నమాట గిఫ్ట్స్ ఇవాళ. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి. మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.